En el video de hoy veremos una siniestra exploración en un bosque en el cual la exploradora terminó siendo atacada por una criatura extraña. También veremos cómo los cevichurros se adentraron en un parque en la noche y lograron captar el fantasma de una niña. Y también veremos cómo una chica, mientras paseaba con su perro, logró escuchar un extraño ruido. Esto y más veremos a continuación. Atrévete a mirar a través de los ojos del abismo y veamos exploraciones urbanas aterradoras. Empezamos con el caso de Sara, en donde a través de su cuenta de TikTok compartió una escalofriante experiencia mientras se fue a acampar en un bosque acompañada de su madre y su perrita. Ella se separó de su madre para caminar un poco en el bosque junto con su perra, y mientras sucedía eso, ella notó algo extraño en el ambiente. Un siniestro sonido se hacía notar, causando miedo no solo a Sara, sino también a su fiel mascota. Veamos. El extraño grito no paraba. Ella empezó a sentirse bastante tensa y decidió regresar a su campamento, pero cuando iba de regreso, lo que sea que estaba cerca de ella seguía escuchándose. Oh my god. Finally sounds like it's back there instead of right in front of me. So, I think I'm in the clear. Someone please tell me what the fuck that noise is. Now I'm just thinking, like, what if it's a dog that's like caught in like some fucking thing? I don't know whether to go find it. Oh, I don't know, man. La curiosidad le invadió y decidió caminar hacia donde se escuchaban los misteriosos ruidos. Quería ver qué era el causante de aquellos sonidos. Al ver que aquello que produce el sonido se movía constantemente y cada vez parecía estar más cerca de ella, decidió irse de allí. Ella llegó a creer que quizás era un animal herido, pero muy pronto se dio cuenta de que definitivamente era algo que podría ser peligroso. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Ahora veremos cómo un sujeto, mientras conducía en la noche en un camino solitario por el bosque, captó una siniestra presencia a mitad del camino. Veamos. This. I've seen way too many horror movies for this shit. Oh, you're a psycho, mate. Sin duda es una presencia bastante perturbadora y aterradora. Tan solo imagina recorrer ese camino tú y ver esa extraña presencia. ¿Qué es lo que harías? ¿Crees que se trate de algún fantasma o será una persona que le quiso hacer una broma a este sujeto? Sin embargo, claramente se ve que está lejos de cualquier pueblo o casa. No deja de ser bastante extraño. ¿Pero tú qué piensas? Déjalo abajo en los comentarios. Seguimos con el caso de The Dark Adventures, en el cual se adentró en un bosque junto con su compañero, donde mucha gente asegura ver la presencia de una extraña criatura. Ella, en busca de lo desconocido, decidió ir con el fin de poder captar a aquel misterioso ser, y tan pronto como llegaron, lograron escuchar cómo algo los acechaba desde la maleza. Veamos. Hi, Brooke. Bear, I told you guys I'd get him here. He was coming. Everybody's like, oh, you gotta tell Bear about it. I was like, he's already coming. I got there, but we're not doing that right now. I want to get into the woods. I just heard knocking after he just turned his camera off. There was knocking
Coming. That was a weird sound. It was. What was that? I don't know. I'm trying to distinguish what that could be. I have no idea what that could be. I'm hearing ducks or geese or something. There's no water. But those woods, That definitely wasn't no duck or geese. those woods look closer than they are. What? Oh, did you hear that? Listen, listen. Holy smoke! Look. Dude. Hold on. I just heard something come from the barkeep. That was two huge claps. I knew you were answering the one back there. Did you hear that? That wasn't a gun, was it? Pap, pap. I know the sound came up up there. Yeah, I just heard something like walking right behind us. Dude, this place is crazy, I'm telling you. Screams, everything. It took us a good minute to walk out here, and then we were trying to figure out how to get to the woods. What? And then it's something breathing, because you can see your breath and you'll catch it. Yeah, like a deep breath, a deep flap. Did it come out of the grass? I don't know, 'cause I was looking around and then I looked at It's colder right here than it is over there. I looked at the screen. I was looking around with my eyes first, then I looked at the screen, and right in the middle there's like this patch. There's like a cloud. I just saw eyes. Way back there it was yellow. It was a quick flash. Woo! El compañero de Dee logró ver cómo de la maleza salía vapor, provocado por la respiración y el aliento. Y no solo eso, aseguran haber visto ojos que los observaban ocultos en las hierbas. Dudosos de si se trate de algún animal o un críptido, continuaron con la exploración, haciendo silbidos y más ruidos con el fin de atraer a la criatura. Dude. There's a stick break right here. It's inside there. I don't know. I hope I got that. Woo! What is this? Ew, I don't like it. Trails off every direction. Everywhere. What was that? Guys, Gary's missing everything. Dude! Woo! You're missing it! Yeah. Woo. What was that? How would you call it? Whoa. Stop. Hey, a minute ago there was something to do. Hold on, dude. Did you hear that? That's something different, man. That was something different. Yeah, last thing I've been listening over here. I'm trying, man. That wasn't real. That wasn't a real goose. That sounded crazy. That sounded weird. Is there water out there? There's a river, but it's way that way, like a 30, 40, maybe an hour walk.
Now the owl's over there. That is so crazy, man. It's like the owl's going with it too. The first thing was back right behind you. I know. Por la forma en cómo sucedieron los hechos, se podría creer que se trata de un Skinwalker, ya que se escuchan distintos sonidos e incluso ver distintas formas, como la presencia de un búho que se deja ver en donde llegan a escucharse los misteriosos ruidos, y también de repente la figura de algún canino caminando entre los árboles. You smell that? You smell that? Woo! My light keeps wanting it down. What? Trying to pick a fight with it? Yeah. Huh? You want to pick a fight, dude? No, You want me to start barking at it? Should I get all smiley? no. Well, if you want to, go ahead. Go on, do what I dare you. Let's do turbo, I might as well. See what happens. It's my trail. It's mine now. I just saw a leaf fall. It was green. Ow. It has a very weird feeling. This place. It feels almost claustrophobic, even though it's not. Well, it got quiet, and I don't like that. What's all that? That sort of looks gnarly back in there. It might be a nest that we don't know about. Oh, man. Man, oh, man. No. Yeah, I'm probably about to take a move that it's not done anything. I haven't heard anything. What is that? I'm not even going to pull it right now. I just heard something to the left of me. We better get back on? Dude. There's growling. Get it on, man. There's a growling coming from there, and the ranting just came from there. Get himself down. Don't, dude. There's a mound. Sorry. No, I got stuff all in my boots, and I'm thorned up. And this thing don't want to sit right in my hands. Hi. Hello. What was that? Wah! Hello. It might not be an owl. Ooh, 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 woo! Why is my breath only on one side of the trail? Weird. It got cold right here. You can see your breath. Yeah, it wasn't back there. It's like spurts. Hello. I heard movement. That's a weird looking. Mientras más se adentraban en el bosque, aquella criatura que los acechaba se acercaba más a ellos. Well, I haven't heard that one. What? By the epic owls. They mimic. They can speak. What? It's coming. That's coming down the trail, man. Someone behind me's talking. That's right off the trail. Listen, let's get closer. Ah.
I got talking. I'm so hot right now. Oh my God, dude. That was coming straight at us. It kept coming. Did you hear that? Yeah, I heard it. It was getting closer. It's like, There's one Yeah. over here to the right, too. I told you we got something behind us talking. They're circling, man. There's something right over the side, too. Well, they want you to look this direction while something else happens. That's why I ignore it when they do it in my videos. Because I'm either looking at something or getting close to something they don't want me to see. It's walking. No fue hasta que Dee llegó a un campo abierto que aquella criatura la terminó atacando, arrastrándola varios metros dentro de la maleza. That is something. That's not friendly. Oh, is this a dead end? No. Looks like it goes left or right. Oh, listen. Come back. I think right here is where we should set up. Sit. Hopefully I can catch it. I keep hearing voices. What's this? What's this? Oh. That's not normal, dogs. I'm at a four-way, guys. I'm at a Crossroads. Woo! I got a ball. I figured I'll leave it right here at the crossroad. See, there's that direction. Oh, there's more woods. That way. Woo! What was that? Did you hear that? Hey, Cam. Hello? Was that me? I just heard something break. Oh! I got you guys above my head. I can't see anything. Stop. What is that? That was a call. Woo! You guys can see my breath. Listen. Woo! Yeah. You hear that? Yes. Woo! What was that? That was right in front of me. No, there's something right over here, dude. No, that was a really, really weird thing there. Okay, shh. What the fuck was that? I don't know. No, I just heard some weird noise. Dude, don't creep up on me. No creeping. Stupid leg, get off. I'm stuck on these stupid bushes. I'm gonna come out a little bit more. Well, I can't see. The closer I get to these, I can't see over, and I keep hearing things. So I'm trying to be as far back as I can. Wow! Hold on, my whistle's scared. That sounded like it was coming right up on me. Listen. Hey! Ow, son of a... Where you at? What the heck just happened? What happened? Hey! What just happened? Huh? Holy smokes, man, you're freaking way back here. Ella no se percató de que aquello se estaba acercando peligrosamente a ella,
jalándola y llevándola dentro de la maleza, causándole varias heridas en la espalda. Una vez que se logró levantar con la ayuda de su compañero, decidieron irse de ahí, ya que claramente lo que sea que los acechaba era peligroso. ¿Tú qué habrás hecho en su lugar? Déjalo aquí abajo en los comentarios y también te invito a que veas su video en su canal llamado The Dark Adventure. Terminamos con una exploración por parte de los cevichurros, en donde se adentraron en la noche en un parque, el cual se dice que suceden fenómenos paranormales, ya que muchos que han pasado por la noche han llegado a ver sombras y también llegan a escuchar ruidos extraños. Pero dejemos que uno de ellos, al cual le llaman el Cholo Venado, nos cuente una de las historias que se cuentan en este lugar. Veamos. El vigilante que mató a la niña, güey. La mató, supuestamente, y el... Bueno, ¿la mató o no la mató, güey? La mató, supuestamente. Estoy contando porque yo no lo viví, güey. Ah, ok. Casi nadie la sabe esto, güey. Me lo contó mi abuelo. Mi abuelo falleció como en 2002, güey. Ya tiene rato, estábamos cuando me la contó. Y haz de cuenta que, pues, nadie sabe de esta historia. Pero sí saben la gente que ha venido aquí. Hay mucha gente que viene también a hacer deporte. Platican del vato, pero más no saben de dónde proviene de la sombra, porque mira, la sombra, no la historia, porque la historia realmente pues nadie se la sabe. La que me contaron a mí, pues mi abuelo fue esa, pero pues, te quiero ver y... Después de contar la breve historia del vigilante, dieron inicio con la exploración. Sí está raro, güey, porque desde que llegamos, amigos, el pato nos estuvo siguiendo. Sí, y aquí anda, güey, no se va a la máquina, güey. No se pudieron traer una luz más fuerte, güey. Te lo juro, güey, que con esta lámpara se me sale un fantasma. Da vergüenza al usarle, güey. La neta, güey. Bueno, pues, no. Amigos, nos vamos a adentrar un poco más acá a lo que está más gacho, güey. La neta no se mira nada, güey. Mira, allá hay una de estas, güey. Ya podemos ir a grabar, güey. No, ya sé qué viene siendo, güey. O sea, a ti te platicó la historia, pero nunca has venido aquí, güey. No, güey, fue la primera vez que... Sí, güey. ¿Pero quién te platicó la historia de ese tu abuelo, güey? Una vez que entraron en una construcción en ruinas, uno de ellos, al momento de apuntar con la cámara al exterior, logró ver cómo una sombra cruzó. Lo raro es que no había nadie más aparte de ellos. Ay, güey, ¿qué pedo con el pato güey? Güey, y la neta, ¿qué habrá ahí adentro, güey? ¿Qué onda con el pato, güey? Güey, el pato no se nos separa, güey. Vamos a... Una sombra, güey. Ven, voltea, ven, acábalo. Hay una sombra. ¿A dónde, güey? A la vez, ven, acábala. Acábala, güey. No mames, neta. No, güey. ¿Por qué, güey? ¿Cómo, güey? Pero, güey, la neta está bien feo, güey. Esta madre en el parque 87 jamás lo había mirado yo, güey. La neta sí está gacho. ¡Oh, verga, güey! ¿Viste, güey? ¿Viste lo que yo vi? ¿Qué pasó? No mames, güey. Güey, no mames, güey. Güey, ¿es neta, güey? Adelante, el pato. A ver. ¿Pato? No mames, güey. ¿Y el pato, güey, de veras? ¿Por qué hacemos? Ya me quitó la... No, Yo vamos, pensé que había plebe. sido el pato, güey, pero dicen que... ¿Cómo el pato, güey? El pato es blanco. Güey, ¿cómo que crees que era el pato, güey? Sí. ¿Qué color miraste tú eso? Yo lo miré negro, güey. Yo lo miré negro y el pato es blanco. Güey, yo me quedé en pánico, güey, la neta. Me quedé en pánico, güey. Checa el video, pon el video, güey. Ponlo para ver, güey. A ver si no salió nada, güey. Ponlo, güey, neta. Una vez que salieron del parque y se subieron a su auto, fueron detenidos por un policía, el cual les dijo que justamente en ese parque suceden cosas extrañas.
Oiga, todo bien. Bien asustado, bien asustado. Bien asustado, oiga, porque ahorita... Es que miramos algo ahí arriba, pues, y sí me espanté. Me han dicho allá arriba. Eso no es verbo. A la Allá arriba me dijo un morro que ahí sí se aparece alguien. Ah, Pero quién sabe qué. neta. Entonces que ya ves, loco. Pero es donde están las bolas. Ajá. En el parque de arriba. En el parque de arriba. Una niña, no sé qué, me han dicho que. Neta también. Quiero investigar para allá también entonces, güey. Es que ahorita nosotros, la neta, no estamos seguros, pero como que miramos una sombra, oiga. Por eso nos vinimos mejor. Según nosotros nos queríamos quedar hasta la madrugada, bien acá. Pero todo bien, oficial. Muchas gracias, oiga. Gracias, oiga. Ay, disculpe la molestia. ¿Qué opinas acerca de este caso? ¿Crees que se haya tratado de un fantasma? ¿Tú te atreverías a explorar en la noche en el parque de tu colonia? Déjalo abajo en los comentarios. También te invito a que veas su video completo en el canal de Cevichurros Show. Pero antes, regálame tu like y suscríbete en caso de que no lo estés. O sea, literal, en cuanto salí, ahorita voy a ir a... Para que tengas más pesadillas esta noche, amante de lo desconocido, te invito a que veas este siniestro caso, donde captaron situaciones bastante siniestras e impactantes. Para que puedas ver el siguiente video, da clic en el botón que apareció en este momento, y te estaré viendo en el siguiente video. Pero antes de terminar, quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, quienes son Tatiana Pizarro, Arián Casenave, Humberto Antonio Rojas, Pollo 197, Diego Malagón, Lofi Pets, Grobetska, Tío Es y Ártica Cor. Muchas gracias por su apoyo y recuerden que son unas leyendas y los estaré viendo en el siguiente video. Chao.